Okay. Yeah, glad to see you guys all. I'm Douglas and my partner, Mr. Roberto. Okay. Soy Roberto, mucho gusto. Creo que ayer ya me vieron. Okay, welcome to our live transmission of Summer Style. And today we are going to introduce some of the phone accessories that we are going to include them in our the main and important product range with stock for fast delivery. Hoy le vamos a presentar nuestros productos nuevos de 13 accesorios. Así que empezamos. Okay, so mainly today we're going to introduce products like the tempered glass screen protectors, the protectors for the camera lens of cell phone, and some car support with strong magnets, some wired earphones, and some the wristband for smartwatch for models like iPhone, Samsung, and Huawei. Hoy les vamos a presentar como por ejemplo micas para celulares, o sea, protectores para la pantalla y también protectores para las cámaras de celulares, así como esto, imán para pegar a celular cuando manejas lo necesita, y también audífonos cableados pequeños, y también las correas de reloj. Okay. So from where should we start primero? Maybe we should begin from the tempered glass. Is that right? Empezamos con las micas. Okay. Primero. So in the beginning, I would like to introduce this type of tempered glass. Let me take one of them. Okay, this is the one without the packing. This is the simplest tempered glass in our product range. It's like this, the most simple one. It doesn't seem that very special, but as a matter of fact, the quality of this simple glass is pretty solid with a thickness of 0.33 millimeter. And as a matter of fact, the edge of this tempered glass is polished, so it doesn't feel very sharp here. So the touch feeling is pretty good because of the anti-fingerprint oil on the surface. It feels pretty smooth. Le presento esta mica de 0.33 milímetros. Es su grosor. Encima también trae una capa de aceite que protege esta parte, o sea, no es fácil dejar sus huellas dactilares aquí. Y es una mica simple, es la más barata que hay entre todas las micas de aquí que hoy presentamos. Si está interesado, nos deja saber en los comentarios, por favor. Okay. Even the most simple one in our product range, our sales volume for this quality is pretty huge. People have been buying like over 200 to 300,000 units in each purchase, usually every 2 to 3 months, with one order with a quantity like this. So we can say that this is one of our best sold tempered glass in our product range. Es la mica más vendidas. Yes. Es la mica más vendida, correcto. Yes, and if you want something with higher quality or something different in your market, there is something more we can recommend to you guys, to our long-term customers, like product like this. I believe that if you guys into this business for long enough, you may know that this is a 9D tempered glass with screen printing on the edge. You may see that there's color in the design of the backboard, and the color on the edge here printed with a black color, and like some
iPhone models have even white color on the edge here. Okay. Amigos, si ustedes llevan mucho tiempo trabajando con micas, así que creo que ya conocen esta mica. Es una mica 9D de buena calidad también. Sus lados están pulidos, así que la sensación es muy buena a tocarlo. Y también trae una capa de aceite especial también, que no es fácil dejar sus huellas dactilares encima. Y como podemos ver, su lado es de negro. También tenemos el color blanco para los modelos iPhone. Ok, otra parte. Otra mica. I haven't finished with this okay. yet. Even I have Continue. yes. There is something more about this tempered glass, and there is also a very high quality anti-fingerprint proof oil on the surface here. So I wonder if you guys know how to see if a tempered glass has a fingerprint proof oil or not. You just need to put a few water drops on the surface. If the water drop seems pretty round on the surface, it means that the oil on it is pretty good. But if the water drop on the surface is just plain and flat, it means that it doesn't even have the fingerprint oil at all. Correcto, tiene toda la razón. Permítame explicar en español, amigos. Douglas ha dicho que cómo vamos a probar la calidad, cómo sabemos la calidad de una mica. O sea, vamos a probarlo echando una gotita de agua encima para ver si su aceite es bueno. Si la gotita está bien redondita encima de la mica, quiere decir que la calidad de aceite es buena. Si se ve la gotita bien planita, o sea, quiere decir que el aceite, la calidad de aceite es mala, no es buena, así que ya lo saben. Y además, como podemos ver, aquí hay un diseño en la placa de mica. Si quiere, también podemos personalizar esta información a su medida. Okay. Okay. So let's move on to the next type of tempered glass, and here we've got our 18D tempered glass. Let me get one of them from the packing. This is a tempered glass with a blue design on the backboard. This one, we may see that there is an animal on it. What kind of animal is this? It's a gorilla. Es un mono, monkey. A mono, monkey, King Kong, The King Kong, Es una broma, okay? Okay, just a joke. And no, it's King Kong. Okay. ¿Qué dicen? ¿Es un mono o King Kong? It's a monkey or King Kong? You tell me, guy. I still prefer to call it a gorilla. Es una gorila. All right. Okay, or King Kong. Okay. So there is a King Kong on the backboard, so it means that it may be as strong as a very giant King Kong, because the material of this tempered glass is a high aluminum glass with a tempering hour of 3 hours, so it's pretty hot and with a very strong performance of anti-shock. And there's something special about this tempered glass. It might be pretty hard to see in front of the camera. Here, the edge, it seems that it's a little bit lifted. Let me see that. I wonder if you guys may understand. 可不可以拉个近一点的镜头？ Okay, so at this edge, as a matter of fact, it's made of material of resin, which is pretty flexible and soft. So it protects the edge of this glass. So it makes this tempered glass even more durable.
Ok, Douglas ha dicho que, bueno, creo es difícil, a lo mejor es difícil ver los bordes de esta mica, porque los bordes están un poco, ¿cómo le voy a decir? Un poco más alto que la misma mica, pero sí está un poco más alto. Que estos bordes altos pueden proteger la mica de los daños inesperados, ¿ok? Así que haciendo que esta mica es más duradera. Y también esta mica, como le llamamos, una mica 18T, trae una foto de King Kong y las demás informaciones aquí encima. También podemos personalizar esta mica a su medida si quiere. ¿Ok? También encima trae una capa de aceite especial protegiendo las huellas dactilar. ¿Ok? Any further information? Yes. I wonder if you guys know where is the weak point, the weak spot of a tempered glass. Well, I can tell you that the weak point of every type of tempered glass is the side. Because when you see a glass is going to break, it usually starts from the side. So if you want to break a hard tempered glass, you may just break it from like the corner, because it has the most aspect of side. So we have this design with unbreakable and soft edge here, so it protects the biggest weak point of this tempered glass, so it makes it even more durable than the normal glass, like this one, or like the one I just introduced, this 90 glass. How about let's compare these Sure. makers? Sure. Yes. See, Okay. you see this the one I just introduced is 91. It's just a plain glass edge with polishing. Okay, well, here see it a little bit elevated. Okay, even if I try to peel it off, I wonder if it's apparent enough. This part, it's a little soft and elevated, as a matter of fact. So the price for this one is usually a little bit higher than the normal one, but the performance of anti-shock is incredible. I can assure you that. Okay. Vamos a compararlo, estas dos micas. Como hemos dicho que no es fácil ver la diferencia entre estas dos micas frente a la cámara, pero podemos decir que esta mica es mejor que esta, porque los bordes suyo es un poco más elevado que esta. Esta mica no trae borde elevado, pero esta sí. Así que generalmente esta mica protege mejor los celulares, pero claro, como protege mejor, también su precio es un poquito más caro, es normal, y vale la pena comprar esta. Okay. Vamos a probarle un poquito. You may see that it's pretty strong even if we bend it to this degree. Si esfuerzo un poquito más se va a romper, pero ahora no quiero romperla porque se va a explotar muchos vidrios. Así que si quieren podemos enviarle un video de prueba sobre esta mica después de la transmisión en vivo. Okay. Yes, if you guys want to see how it may come out after breaking, we may send a video of a demonstration after this live transmission, because we don't want to break any of these samples on our hands. It's danger right now for this. Sí, muy peligroso para romperlos aquí ahora. Así es. Okay, so how about we move on to the next one? What have we got here? Uh, Okay.
This is also a type of tempered glass with a little higher soft edge here. Well, the material of this edge is a little bit higher class than the previous one because the material of this edge is made of food level silicone. The last one is made of a resin, which is also very flexible. This one even more high class. And there is something special about this edge. It glows when there's no light in the environment. I wonder if we may turn off the light to show you how it seems. It just glows in darkness. 可以关灯让他们看一下能不能闪吗？不是，可不可以？这个还是独立包装的吗？ Yeah, maybe pretty difficult to show you how it glows in the dark. 独立包装的哦。Independent packaging. Okay. Mi turno. My turn. Okay. Esta mica luminosa se llama luminosa aquí encima de su paquete, de su empaque. Pero ahora como estamos en la sala de transmisión no podemos probarla porque se ilumina, sí. Sus lados también trae, también tiene como sus lados también están elevados. Pero comparando con las micas 18D, okay, pero la diferencia entre estas dos micas, porque, permítame, gracias Douglas, porque los materiales que se usan entre estas dos micas son diferentes. Esta se llama resina, ¿no? Resina. En español, sí. El material. Y mientras esta se utiliza silicón, o sea, es más caro silicón que resina. También viene con un empaque independiente para que se vea más de lujo. ¿Ok? También vamos a probarle un poquito. Es muy... Yeah, pretty strong even with bend like this. It breaks pretty. Vamos a mostrarle a nuestro... No, he must do it on purpose amigos. to show you how the tempering looks like. You may see that the pattern of breaking is pretty dense, so we may see that the tempering effect is pretty good for this glowing tempered glass. 可以放个特写还是就这样的？我手长。面手长是吧？ Like, amigos, como podemos ver, bueno, se rompió la mica, pero también podemos ver que ahí la parte rota está bien finita los vidrios, bien finitos los vidrios rotos. Quiere decir que la calidad de, como se dice, vidrio templado, ¿no? La calidad de este vidrio templado también es muy buena. Si las partes rotas está bien finita. As a matter of fact, it feels pretty safe. Just now I just touched the crack. It doesn't feel very sharp. It doesn't even hurt my finger. See? So it's pretty safe to use. The dust of the glass won't drop. Even Roberto just broke it. Very safe to use and with very magnificent tempering. Super. Claro, pero no lo hagan en su casa. Okay. Next maker. Okay, the next one is also one of our new type of tempered glass of this year. So this is our anti-static tempered glass with a crown design on the backboard. The material of this one is a high aluminum tempered glass, and there is some new feature that we only launched for this year, which is anti-static. I wonder if you guys are familiar with this new performance. Well, a tempered glass with anti-static glue has a performance of dust proof. It just does not absorb dust very easily.
Amigos, esta es una nueva mica del año. Se llama ¿cómo se? Es estática. Estática, ¿no? En español, antiestática. Antidescarga electrónica también, creo. Bueno, tenemos muchos modelos para esta mica. Y esta mica también está hecha de aluminio alto o alto aluminio. O sea, de mejor calidad que hay en el mercado. También encima trae una capa de aceite muy suave. Al tocarla se siente. Y también trae una placa con un diseño de corona y otra información indicándola que es una mica antiestática. Como podemos ver, es una mica muy buena. Hasta yo estoy usándola durante mucho tiempo. Okay, one more. Is it okay if we promote our YouTube channel of JQX? As a matter of fact, I myself installed this tempered glass before, and we have made a video of installing and the performance of the dust-proof performance. So if you guys are interested to see how dust-proof it is, you guys may go to our channel of JQX on YouTube to see me installing this tempered glass. We have a complete video on it. Si quiere probar, si quiere ver el video de prueba de esta mica, puede visitarnos en nuestro canal de YouTube oficial JQX para ver el video completo, amigos. Okay. Okay, so it seems that we are done with the tempered glass for screens. So following, we're going to begin the protector for cameras. So first of all, we've got this this style. This is the style. This is the style only for iPhone. We may see that every lens has a separated protector like this. Bueno, amigos, hemos terminado con las micas para la pantalla. Ahora vamos con las micas para las cámaras. Yes, now we start from this one with the metal frame. It's a little bit small for my huge hand. I might need a while to take it out because it's too small. See that it's like this. I should use it for my left hand. Es una mica muy delicada y bonita. Yes. Since it's only for iPhone, so each lens has a separated protector. So for example, for a model like iPhone 13, what model is this? Okay, iPhone 13. So Pro we Max, may no? Pro Max, right? Version. So yes, so we may see that this model has 3 camera lens. So we have one separated protector for each lens. I'm going to try one of them on this cell phone camera. Let me hear you. Alright, gracias. I have peeled off. Vamos a probarlo. I have peeled off the plastic part of this protector and try to install it like this. I can't see it. Doesn't stick on it. Alright. 这有胶，所以我把它给弄下来。试一下嘛，都贴上去吧，反正颜色不一样，看起来有点。OK， 这样子会更加显眼。Bueno. Acabamos de ponerle una pieza. Vamos a seguir poniéndole otras dos. OK。
Alright, I have fixed all of them on the cell phone like this. And if you guys see it, pretty nice with a different color of frame for the protector. Alright. Mira, amigo, este es el efecto final de esta mica. ¿Cómo le queda? Bien bonitas, ¿no? And it seems pretty elegant with the bright colored and a pretty solid metal frame for this protector. Okay, convenient. Besides the product itself, the packing looks pretty high class too, with a crystal unit box like this with all 3 units here. I remember there are some models of iPhone only has 2 cameras. Is that correct? Yes. Algunos modelos solo tiene 2 cámaras. iPhone 11 or iPhone. Yes, I think so. So if you let us know the model, we may also offer the packing with only 2 units. But this apparently for the models with 3 cameras on the back side. All right. But just now we the color, yes, the colors are also selectable like this. The one on my hand are all blue. All right. Oh, sorry. And the one on Está vivo. Yes. Está vivo. Okay. Okay, and the one on the hand of Roberto is all rose gold. Permítame, Douglas. Sure. Okay. Como mi colega Douglas que acaba de presentarle, estas micas para cámara son para modelos de iPhone. Solo tiene modelo de iPhone. Pero también tenemos otro tipo de micas para otro modelo. ¿Ok? Además, esta mica viene con su empaque independiente para que se vea más de lujo. ¿Ok? Y también los colores. Tenemos una variedad de colores para elegir. No solo el azul y el rosado de aquí, también tenemos muchos colores para elegir. Si necesita mayor información, puede comunicarse con nosotros, dejando su comentario ahí abajo, por favor. Okay. So now we move on to the next item that we're going to introduce, and this is also a screen protector. Solo para iPhone. I don't have the sample here. What? 没有样品，这后面好像。有吗？ Yeah, we haven't got the samples today because it should be Okay. no problem, but I can still introduce this type of camera protector. Well, for models of iPhone, you only need 1 unit. It doesn't like the previous one. You need a separated one for each camera. This one is just 1 complete film to stick onto the camera. Just 1 whole glass. Gracias, amigo. Bueno, ahora no tenemos la mica física por dentro, pero vamos a traerla ahora mismo. Pero me gustaría presentarle primero su empaque. Como podemos ver, también es un modelo, es una mica muy vendida. Esta mica tiene modelo para todos los teléfonos, ¿verdad? ¿O solo para iPhone? Sí, solo para iPhone. Okay. Esta mica solo para iPhone, pero viene así, una pieza completa. Mientras otras micas como esta, solo viene así por separado. Podemos ver su diferencia. Ok, ahora lo dejamos de un lado primero
y seguimos presentándole otro tipo de micas. ¿Qué le parece, amigo? Okay. So this one is also a one-piece protector for the camera. It's like this. And in the meantime, it's available for models not only iPhone but also the models of other brands like Huawei, like Xiaomi, Samsung. like Samsung, or even the models of Oppo and Vivo that have been rising in our main markets of like South America and North Americas. I have a question. Sí, por favor. Ok, aparte de esos modelos mencionados anteriormente, ¿qué más modelo tenemos para esta mica? What? 有其他的品牌的型号吗？就除了刚才我们提的那些之外，有一些。De hecho, la lista es bastante grande para este tipo de mica para cámara. Entonces, si te interesa la lista completa, you guys may... Podemos enviarle una lista de modelos. Si quieres si quieres saber mayor información sobre esta mica, amigo. Yes, the model list for this type is pretty huge. So I can only tell you that what models of brands are available principally. Esta mica tiene modelos, o sea, sirve para muchos modelos. Tenemos esta mica para muchos modelos, para muchas marcas también, principalmente Huawei, Samsung, Apple, hasta Vivo, Oppo, claro, que son estas dos micas están aumentándose cada día en el mercado de accesorios. Y bueno, como he dicho, si le interesa, podemos mandarle una lista completa de modelos sobre esta mica. Ok, amigo, me dejan saber si está interesado en esta mica, por favor. As a matter of fact, I want to make a comparison with the one I just introduced, this yellow one. ¿Es okay si tengo uno de este mica negra sin embarque? Creo que sí. Sin empaque. Sí. Okay. The black one and the yellow one. Like this. Besides the difference of the color of the backboard, the thickness of them are different. Well, the yellow one has the thickness of how many? 0.4, is that correct? Just let's see. Oh, sorry. It has a thickness of 0.33 millimeter. Pretty thin. And for this black one, it has a thickness of 0.7. It's almost double thickness. The grueso. La diferencia entre estas dos micas, primero, el grosor de esta es casi doble más grueso que esta. Esta tiene 0.7 milímetros de grueso, mientras esta tiene solo de 0.33 milímetros de grueso. Además, podemos ver también su placa, también es diferente. Esta viene con una placa amarilla y otra negra. Which is better? Could you tell me, Douglas? Well, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es mejor? As a matter of fact, there is not a better one because there are some people who prefer a smooth touch feeling, so they might prefer something pretty thin, like some female customer. For me, especially for the male market of phone accessory, they might prefer some accessory with a higher thickness. For example, this black one, I myself prefer the black one a lot because I think the higher thickness may protect my camera much better. Even I myself, I prefer very thick very thick accessory for my cell phone. You see, I even use a thick glass phone case for my cell phone. All right. Bueno,
A Douglas le gusta más esta negra porque cree que como es más gruesa, puede proteger mejor su celular. Y bueno, cada quien tiene su gusto, como siempre he dicho. A mí me gusta más esta mica porque, bueno, es más suave. Me parece que esta superficie es más suave, aunque su grosor es un poquito menos, pero bueno, cada quien tiene su gusto, ¿verdad? Pero digamos, esta mica tiene para muchos modelos de mercado. Casi tiene para todos los modelos. Mientras esta solo tiene modelo para iPhone. Acuérdese de esto, por favor. ¿Correcto? For Yes. iPhone only. Sí, And this solo one? para iPhone y disponible para muchos modelos de diferentes marcas. Okay. Continue. And of course, both of them have very strong glue, so that it may stick on the camera very strong. We use a type of glue called 500 AB adhesive on the back glue for both of these qualities. Ambas micas usan un pegamento que se llama AB500, que es un pegamento muy bueno que pega mucho a su celular. Así que no se preocupe, que no se caen. Okay, so we are done with the camera protector for today. So let's move on to the next type of products. Hemos What have we terminado con got? las micas para las cámaras, así que seguimos con los imanes, ¿verdad? So what have we got here? We have some support for car with strong magnets. Full metal casing for this product. Let me see that product like this. All of them are full metal. Pretty heavy, as a matter of fact. Ok. Vamos a ver estos imanes, que este tipo de producto, de hecho viene, podemos hacerle con un imán fuerte o un imán normal. Todo depende de las necesidades de nuestro cliente, así que su precio también varía, es normal. Y también, bueno, aquí puedo sentir que este soporte es muy pesado. Quiere decir que, bueno, por dentro trae un imán fuerte. Vamos a probarlo. Douglas, ¿qué le parece? Let's try it. Oh, sure. With your cell phone. You guys may see that my cell phone has a metal plate on the backside, a metal pop socket. We are going to try it on one of these car supports with strong magnets. As I mentioned, my phone is pretty heavy. You see that? Vamos a probarlo con yes, the support on my hand is with strong magnets, so you may see that it's pretty solid when it's stuck on the support. So we tell our viewer that it's important to have some metal plates before you. Yes. Yes, I know that there are some people that don't have the pop socket like mine, so other people may just stick a metal plate like this on the back side, so that it may be stuck with one of these magnetic cars holder. It feels pretty strong, right? Shake it, stronger, shake it. No. Okay. No es fácil caer. Yes. Bueno, si se cae, that's why I want to recommend the one with strong magnet all the time. Well, even though we have a normal magnets, if our customer need better price, well, strong magnets, as a matter of fact, it's much appropriate for a normal using, because we know that the road is always bumpy. So if the magnet is strong enough, your precious cell phone is under well protection when it's stuck with this strong magnet car holder. Permítame. Sí. Bueno, les recomiendo fuertemente este tipo de
soporte porque viene con imán fuerte. Como ya sabemos, cuando manejamos es el camino es siempre muy, ya saben, no muy estable. Así que si usa un imán normal, puede que el celular cae de repente. Bueno, en cambio, si usamos un imán fuerte, bueno, así que el celular no se cae. Por lo menos no se cae tan fácil. ¿Ok? Así protegiendo su celular al manejar. Bueno, y también estos soportes tienen 4 colores disponibles. Hoy solo hemos traído 2 colores. El dorado y el rojo. También tenemos el negro y el plateado para elegir. Well, besides these two colors, it's also available for black and silver. Red on my right hand and gold on my left hand. Dorado. Sí, dorado, rojo, negro y plateado. Sí? Correcto. Sí. And the neck part of this support is not fixed. It's rotary. As a matter of fact. Now it's facing like this. If I want to change the position, I just need to adjust it with my finger. It's 360-degree rotary. Roberto, en español. Ok, claro. Se puede mover esta cabeza de 360 grados. Bueno, podemos ajustarle su ángulo que desee. Ok, podemos moverlo. Well, even though it's rotary, I feel that the strength of this neck is pretty balanced because it don't come very loose like this, all right? Okay. No se suelta tan fácil. Yes. Porque bueno, you still need a little bit more strength to adjust it. It's a reasonable design for this car holder. Esta parte sujeta muy bien, que no se suelta fácilmente. Necesito esforzarme un poco para moverlo. Así que no se preocupe si cuando manejamos y el camino es inestable. Okay. Okay. So this is the round one, the most basic metal magnetic support that we've got, and we have also some different style like this one. All right. Okay. Yeah. The round one, we are done with the round one, and here we have a shape with a bottle cap like this one. Here. Okay. Basically the same function and performance as the previous one, just a different shape. I just call it a shape of bottle cap. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué? Bottle cap. Bottle cap. La cosa que on the top of the botella de Coca-Cola. Ah, ok. Oh, se me olvidó eso. 那个盖子是吧？忘了，se me olvidó. Okay. Sí. Es tapa. Es tapa, sí. No, tapa. Okay. Tapita. Okay. Se parece. Se parece a una tapa de una botella. De Coca-Cola. Sí. Okay. This one. And the support for this type is a little bit longer than that one, right? Right. Este soporte es un poco más largo que el anterior. Como podemos ver, mire. Yes. De hecho, la función entre ellos es casi lo mismo, solo que el diseño por afuera y el largo de soporte de este palo es un poco más largo. El imán también es un imán fuerte. Mira. También muy fuerte. Yes.
Okay, welcome to our new audience, to our transmission. Bienvenido a nuestro nuevo espectador. Okay, next we're going to introduce a different car support. We may see that there's a clip at the bottom. Sí. Vamos a presentar este nuevo imán. Como podemos ver, aquí trae una pinza. Podemos como pegarle o engancharle a la ventanilla de aire acondicionado de nuestro carro. Let's try it. Yes, this type may be stuck in front of the air conditioner of the car. I wonder if there is something that I can try, like this one. You see? I see. Just pretend that it's the small window of the air condition. Fijamos que esta es una ventanilla del aire acondicionado de nuestro carro. Mira, sujetándole y pegar nuestro celular al imán. A ver si se cae. Bueno. It's a bumpy road. Es un poquito guanco, flojo. Okay. Porque this part. Yes. Yes, I've been using this pop socket for over 1 year. I can assure you that. Se ve flojo porque esta parte del celular de nuestro amigo Douglas ya está flojo porque hey, it's kind of embarrassed to introduce an old item Douglas here. viene usándolo más de 1 año, así que aquí está, bueno, está viejo pues. All right. Normalmente no es así. See. So all of this car support here, all of them come with a small metal plate in the packing. Like this one, a small metal plate, so that you may put it on your cell phone for the usage with this magnetic car support. Todos estos imanes, estos soportes, vienen con, miren, con una plaquita metálica, redonda. Podemos utilizarla para pegarle a nuestro celular, como así. Ok, y luego quitamos, aquí trae un pegamento, quitarle ese stick y pegamos directamente así en el celular y listo. Perdón, esta parte es para donde lo quiere conectar. Ok, es fácil. Yes, here the glue part at the bottom is fixed on the surface of the car. And the other part is for being stuck on the back of the cell phone. See, this is a cell phone with a metal plate on the back, so it may use the magnetic support like this. So when it's on the car, it works just like this one, like this. All right. Bueno, viene con una plaquita metálica así cuadrada, redondita. También viene con accesorio de alcohol para limpiar la superficie de su celular antes de pegar esta plaquita a su celular, a la parte trasera de su celular. Okay. So it seems like we are done with the car support. So let's move on to our next range of products, shall we? Sure. Hemos terminado con nuestro soporte de imán fuerte para celulares. Ahora seguimos con los audífonos pequeños cableados. Vamos. Okay. So we are going to start with some of our fancy styles of earphone with wires. This is just the most simple style that people can see in the market, it seems. Well, as a matter of fact, there's some different production technique for these new styles. Of course, stable quality is assured for all of these styles. Como podemos ver, este modelo de audífonos viene con una variedad de colores. Take two. Okay. Thanks. Bueno, todos estos audífonos son de buena calidad.
son de calidad-precio. Viene con una salida, entrada, ¿verdad? Enchufe de 3.55, 3 puntos, Santiago, Yes, come with an input of 3.5 millimeter audio milímetro. input. Todos los enchufes de estos audífonos son de 3.55 milímetros. Okay. And also on the ear parts, you see that it comes with the style of earbud. Yeah, it's like the structure for those iPhone earphones. Bueno, esta parte se parece a, bueno, a los de iPhone. Yes, this structure, it just doesn't get into your ear all the way down, so it's pretty comfortable if you don't used to that in-ear structure. Si no le gusta usar otro tipo de audífonos que entra por completo a sus oídos, también puede elegir estos audífonos que se pueden utilizar mucho tiempo, que no le canse los oídos. And also for this style, we may see that there's a CD pattern on the side. Sí, al lado de esta parte podemos ver una textura de CD. Yeah, it's plain metal here. It seems pretty luxurious for just a simple earphone. It's a good design. Es un buen diseño que se ve de lujo. Claro. And for this earphone, we may see that there is there's a controlling panel in the middle of the cable. There's a small hole here. I wonder if you guys may see. As a matter of fact, this is a microphone here. Sí, como podemos ver aquí también trae un micrófono para, ¿sabe, no? Contestar a sus llamadas. Aquí también trae un botoncito para reproducir y pausar la música. Yes. In this panel, there's also a little button here. It's used for music replay or stop or accepting phone calls. It's like one button for all of the functions. Un botoncito para todo. Yeah, but unfortunately, there's only one button here. So this style of earphone can't adjust volume or switch next song or the previous song. Okay, so let's. 是可以的。So we're going to plug it into the cell phone to try. Vamos a probarle conectándolo a nuestro celular para ver si funciona. What is the most popular song there? ¿Qué es, ¿Cuál es la música más popular en español? In Spanish. Shakira. Shakira. Waka Waka. Sí, está Shakira popular allí. Sí, siempre es popular Shakira. What am I doing? Just random song because you guys cannot hear the song in this earphone. Okay. Just any song, man. Vamos a reproducir probando cualquier canción que nos salga aquí. Okay, I'm loading. Parece que you don't have good connection to internet. Yes, there's the connection is a little bit slow to the earphone. Maybe we can. Is it okay? Is it okay if we use a song inside your cell phone? Is there any? Okay, there's. I guess. Bueno, vamos a reproducir cualquier canción. Okay. En su celular. I see that it's. Let me hold the phone. Okay, if you see this, and I'm going to use this button here to pause the song. Is it paused? Presionar una vez, la canción está. All right.
Okay, welcome our new audience to the transmission. Bienvenido, amigo, a vernos a nuestra transmisión en vivo. Ya, hola, llama. Okay, as a matter of fact, it can switch song if we press twice Sí, to this button. Oh, so this even a tiny button has so many functions. Incredible. Si presionamos 2 veces ese botoncito, podemos cambiarle canciones. So 2 veces. I'm going to press 3 to see how it comes out. 1, 2, 3. Si presionamos 3 Okay. veces, podemos, I just switched to the previous song. podemos regresar a la canción Okay, anterior. silly me. This is new to me, as a matter of fact. This is the first time that I try this earphone. Okay, so how it comes out? So how it comes out if I long press this button? Si mantenemos presionando este botón, ¿qué nos sale? Okay, Siri just came out. Right. Not Siri, right? Oh, it's not iPhone. Silly me. It's Siri version Chinese version. Okay. Bueno, si mantenemos presionando este botoncito, nos sale una versión de Siri China. Yes. Es como un asistente de voz. Voice Yes. assistant, right? If we long press the button, the voice assistant, for example, such as Siri, will come out. For example, for this model, Siri does not exist. Or her sister Sierra. Yes. Okay. Okay. Oh, vámonos con el otro. Okay, the next model is pretty same to the previous one, just a different style for the casing. 留一个给我们，一会儿就要比较。是这个吗？是的。Okay. Entonces seguimos con otro modelo, AU02. So it's pretty similar than the previous one, just a different style on the casing like this. The CD style is gone. It comes with a mesh design here. Okay. And like the previous one, is also come with a small panel in the middle of the cable with microphone and a multi-function button here. Okay, Roberto. Sí. Estos audífonos se parecen mucho a los anteriores, solo que su diseño es un poco diferente. Por ejemplo, estos pueden, bueno, ¿cómo se dice en inglés? Es in-ear, ¿no? Yes. Podemos It's in-ear structure for the ear part, so that it may goes all the way down to your ear. Como podemos ver su diferencia en la cabecita de audífonos, estos solo se usan, o sea, por afuera de los oídos, y estos se pueden entrar casi por completo de los oídos. Yeah, if you prefer a structure more stable for the ear like me, this one may be more suitable for you. También aquí viene con una mallita metálica. Mientras estos solo vienen con una textura de CD. Aquí también vienen con una variedad de colores diferentes. Estos audífonos. Su enchufe también es de 3.5 milímetros. Todos estos. Also come with a 3.5 millimeter audio inputs. También yes, important, ¿no? So for this audio input, it usually works for not only cell phone but also your laptop and your personal computer at home. También podemos utilizar estos audífonos para no solo para su celular, también para su laptop o PC, laptop, etcétera, etcétera. Muchos dispositivos.
inteligentes hoy en día. También esto viene con micro y un botoncito que se puede utilizar para, ¿sabe, no? Cambiar música, reproducir o pausar música, etc. Yeah, also this little button with multifunction like answering phone calls, music playing, stop, pausing, and song switching. All right, we're done with this style. ¿Qué más tenemos? Oh, es AU03, ¿no? See, this is the model of AU03. It also comes with our brand of Somostel on this one. No. See. Yes. The cable body for this style is very different from the previous one. So maybe a little bit hard to see in front of the camera, but I can tell you that it has a transparent jacket for this cable body. And within this jacket, we may see that the cable it's like kind of a twisted pattern. Mira, es difícil describir la diferencia entre el material de cuerpo de estos dos cables, de estos dos audífonos, pero es bien diferente el material y bueno, el diseño de estos audífonos, porque viene así. 你怎么昨天是怎么跟我讲的这个？水晶是吧？对对对。Cristal. Cristal, ¿no? Bueno, por fuera está cubierto por una capa de cristal, pero no es cristal, cristal verdadero, es como cristal, ¿ok? So among that we call this a crystal cable with a twisted style. Of course, the material is not positively crystal. It just seems transparent, very high transparency. It just looks like crystal. Se ve como cristal, pero no es cristal, amigos. Just transparent plastic. Porque es solamente Our cameraman just una capa de plástico transparente, amigo. Por eso viene su nombre, audífonos como audífonos cristal, ¿no? Cristal. Ok. También viene con micro y un botoncito para contestar llamada o colgarla. Para pausar y reproducir música también. El enchufe de 3.5 milímetros. Bueno. Well, as I see the small logo on the small panel, I just want to remind you guys that we welcome order with customization, like logo printing on this little panel with the multi-switch and microphone, and we also accept some orders with packing of custom design. Bueno, de paso nos gustaría presentarles que, como podemos ver aquí, estos audífonos vienen con nuestra propia marca Somostel. O sea, quiero decir que también podemos personalizar poniéndole la marca de usted aquí encima en este lugar. Si así lo quiere, también podemos personalizar el empaque de todos los productos de aquí que hemos presentado a su medida. ¿Ok? Okay, let's move on to the next style. It seems that all of the following styles are with that transparent coating for the cable body. Eso también viene con una variedad de colores. 4 colores diferentes: negro, blanco, rojo y azul. Well, you see that this model have assorted models like the one on my hand. It's black, white, or more like silver. Ooh, it's very metallic on the casing. Wait. Muy mecánico para esta parte. Ok. Esta parte de
esta parte de estos audífonos son de metal. Este metal, como Sí. como se escucha. Yes, the sound is No es de pretty. plástico. Oh, it's pretty sharp. It's not plastic, no? It's metal. Right. Casing is metal, so it feels more luxurious for this style. Also, the cable is with transparent coating and twisted style. It feels kind of strong, as a matter of fact. Yeah. Es muy fuerte, es muy duradero el material de este tipo de este tipo de material, digamos. También está cubierto por una capa de plástico transparente, digamos de cristal, ¿no? Ok. También viene con su micro, también trae un botoncito. También podemos personalizar estos productos a su medida, si así lo quiere. Okay. Also, this style has a audio input of 3.5 mm for laptop, for computer, and for cell phone. Sí. Estos audífonos también vienen con un enchufe o salida de 3.5 milímetros para su celular, para su PC, para su laptop. Seguimos con el modelo So let's move on to the next model. AU05. AU05. This model on the hand of Roberto. So this style is also with metal casing, and the color is pretty different from the previous one. Like the one on my hand is with a color design of silver and red, and this one is just Black. blue and silver. Usually we call this style contrast color. Contrast color. 就是撞色式。撞色是吧？ Bueno, el material de estos audífonos es igual, casi igual que los audífonos anteriores, pero la diferencia entre ellos principalmente está en esta parte. Mira, viene combinando tres colores diferentes: el rojo, el plateado y el negro. En general llamamos este tipo de color mixto, ¿verdad? En español. Mixed color, right? Mixed color. Oh, I see. How did you say? Contrast color. Contrast color. Okay. 文具呢？装饰。Sí. Okay. Sí, Puede ser. You can tell sales representative. Sales representative. The color is 装饰。So what we're talking about is that the color style that we use on these models. See, we use three completely different color that doesn't even match very perfectly. But as a matter of fact, it's kind of a popular trend recently. So this one will be pretty suitable for the people from the young generation. A la generación joven le gusta este tipo de diseño de color mixto que tiene su carácter muy, ya sabe, ¿no? You see, the young people are kind of wayward and don't want to follow the rules, so they prefer something that much more different than the simple one. So this color is pretty suitable for the youth and the people like with emo, the emo style. Well, when I was young, I was kind of emo. In fact, now I'm just I'm more like a gentleman when I get older. I know how to translate it in Spanish. Right? No problem. Just my personal expression. No need to. No necesitas explicar en español. No problem. Es un punto de vista de Douglas. Okay, maybe better no quiero entrar en detalle. Maybe better we move on to the next model of earphone. All right.
Mejor seguimos con otros modelos. AU06. Yeah, AU06 for this model of earphone. Let me see, is it also metallic? Right, and this metallic part is pretty shiny. It seems like it has been polished like a reflective mirror. More like a bullet, I think, because the one that I'm holding is pure silver. As a matter of fact, I believe that besides metal, it also polished. It also varnished with a kind of a special paint to make it shiny. Okay. Estos audífonos, bueno, el material es igual que los anteriores. También trae un micro y un botoncito. Su enchufe es de 3.5 milímetros, pero esta cabecita, bueno, está bien pulida, que refleja mucho. Y bueno, metal también. Seguimos con el otro. Okay. So basically, the following are pretty same, just different styles and different colors on the part of the earphone, the casing of the ear part, like this. This one is also like a silver bullet. Sorry, just bullet, shiny bullet with different colors. You may see that on my hands. Got black, silver, blue, and red. La diferencia entre estos audífonos principalmente está en la cabecita. ¿Qué modelo es? Ese es AU06. Correcto. Yes, this model is AU06. AU07, el modelo de estos audífonos. All right. No hay mucha diferencia entre estos y los AU06, pero solo la cabeza aquí es diferente. También este metal, la cabeza, pero aquí es un poquito más redondito, la cabeza de los AU07. Right. Also, it has a audio input of 3.5 millimeter and a small panel in the middle part of this cable with a multi-function button and microphone on the back of this panel. Okay, continue. This one. Seguimos con estos. The model of AU07, is that correct? Well, this one, even if with a metal casing, it's feel kind of It's AU08. Oh, AU08, right? Okay. AU08 estos. Also, the casing is made of metal and it's furnished in the a mated style, so it doesn't feel shiny. La diferencia también está en la cabeza de los audífonos. De esta parte. Also come with a contrast color style here. See the main body of this one is silver and with a red stripe around this casing. Esta parte también está combinada por dos colores. Yes. Podemos ver aquí el negro y el rojo, y aquí el azul y el rojo. And this one, a red casing with a black stripe around the casing. Okay, that's one. All right. And the next one, the last earphone that we're going to introduce today is the model of AU09. AU09. El último modelo de los audífonos que vamos a presentar hoy. With this type of casing of pure single color, and we may see that the tail of this casing is round and with a
pretty silver polishing on the side of this circle. If you guys can see it. Bueno, esta parte también es de metal. Como podemos ver, en este lugar está un poquito, bueno, ya se ha pulido esta parte. La verdad, bueno, también viene con su micro, con su botoncito, el enchufe de 3.5 milímetros, el material también plástico transparente, cristal, es muy duradero. Very strong cable body. Muy resistente. Okay. You see, I'm shaking the cases of this earphone. You guys may see it. It sounds pretty fresh when they bumped each other. Yeah, but the metal sound is just so incredible. All right. Okay. So are we done with the earphones today? Hemos terminado con nuestros audífonos cableados pequeños hoy. Okay. What else have we got today? Okay, we've got some the wristband for smartwatch. Seguimos con las correas para relojes inteligentes. Okay. So the first one we're going to introduce is this wristband with a rainbow style. I believe this one is more rainbow. It's just a rainbow with different color. Okay, these are all of the colors that we are doing here. Just a plain rainbow one, the blue one, the green one. Oh, this green one even have a red part. The purple one and the yellow one. Roberto prefer the rainbow one. Yes. ¿Te gusta más este color? Sí, me gusta más este modelo, este diseño, digo. Ahora presentamos estas correas de estilo arco iris, que son muy llamativas. Y su material es de silicón, de material bueno. Y también es muy popular. Últimamente este tipo de correa, muy resistente. También viene con su paquete independiente. Okay, all of the wristband come with this hard cardboard packing on the hand of Roberto. And since the material of this wristband is silicone, it feels pretty resilient and stretchable. We see that. It's pretty elastic here because of the strong silicone. It feels pretty soft when you touch it, as a matter of fact. El material silicón es muy duradero, también es muy resistente, como podemos ver, ¿no? Y la sensación de este tipo de material es muy suave. Okay, so basically it's available for two models. For example, the first model is compatible with 38, 40, and 41 millimeter. It's basically models of iPhone. And the second size is for the size of 42, 44, and 45, all compatible under one size. Este tipo de todas nuestras correas vienen en dos tamaños. Primero el de 38, 40 y 41. Y el otro 42, 44, 45, que son compatibles para casi la mayoría de los relojes inteligentes que está lanzando al mercado hoy en día. So basically it means that if you buy a size of 38, the same size is also compatible with the size of 40 and 41 millimeter.
Bueno, según el tamaño de su muñeca, podemos elegir el tamaño 38 o 42, ¿ok? Okay. So how about we move on to the next one? Sure. Vamos a ver otra. Okay, so Okay. Vamos a mostrarle todas. it's one with a color more simple, with a color with a pattern of stripe on the surface. Okay. Also in the material of very resilient silicone. También tenemos otro diseño para ofrecerle, que esto, bueno, el material el material de estas correas es lo mismo, solo que el diseño por afuera, bueno, el diseño es diferente. Okay, the one on my hand is with pattern of stripe, and the ones on the hand of Roberto is with a pattern of braided mesh. Y también tenemos estos diseños. Different colors are available under one style. También tenemos este diseño. Oh, how? And also for this style of wristband, there's also a size on the back top parts here written. You see that on this one, it's written 38 and 40. It means that it's for sizes of these two numbers. Como podemos ver en esta parte de la correa, se puede ver el tamaño del reloj de la correa. Aquí dice, en esta correa, aquí dice 42, 44 y 45, y en esta dice 38, 40 y 41. Yes, both ends are written with the size information number. Esta es un poquito más larga y esta un poquito más corta. Okay. 现在是几点钟了 ？Okay. 好。Okay. So it seems that we are done with the wristband for today. So have we got more product to introduce today? Bueno, hemos terminado nuestra transmisión en vivo hoy. Si le ha gustado algunos de nuestros productos, por favor puede comunicarse con nosotros dejando sus comentarios o algo por el estilo, ya lo sabe, ¿no? Siempre estamos aquí para atenderle. So it seems that we are done with the products to introduce today. So if you guys are interested in any of this product, you may send us an inquiry for more information, for the prices, or even the full model list of these products. Bueno. Okay, so how we? Yes. It's time to say goodbye. It's time to say goodbye. I hate to say goodbye. All right, so I want to thank you for all to participate our live transmission all the time, and good evening to you guys. I'm Douglas and my partner Roberto. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Okay. Adiós. See you around.